يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. First and foremost, I would like to extend as-salam to all of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And then specifically, I would like to welcome our guests, Hazrat Allama Sheikh Sayyid Samdani Shah Sahab, Hafidahullah, Ustad Hafiz Muhammad Asad Ali, Hafidahullah, and Sidi Nizam Tawriya, Hafidahullah. That all three have come here today for yourselves to recite to us the Burda Sharif and to go through it with the single English translation. Inshallah, to begin the program, we're going to begin with the tilawat of the Quran Kareem from Hafiz Rehan Ahmed. We ask him to come to the front and recite the tilawat of the Quran Park. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Now with Hafiz Rehan Ahmed reciting from the Baqarah of Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, without further ado, the Burda Sharif is a poem which is extensive, and with many of the children going to school trying to get the program started as quick as possible. Before that, a quick introduction to the Burda Sharif and a quick introduction to our guests as well. So